ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి విచ్చేసినటువంటి మంత్రివర్యులకు అలాగే గౌరవ శాసనసభ్యులు శాసనమండలి సభ్యులకు హృదయపూర్వక స్వాగతాన్ని తెలియజేసుకుంటున్నాం. తొలుతగా మరి విచ్చేసినటువంటి అతిథి వరేణ్యులను ఈ కార్యక్రమాన్ని గురించి వెల్కమింగ్ అడ్రస్ చేయడానికి శ్రీ జె కృష్ణకిషోర్ గారు ఐఆర్ఎస్ సిఇఓ ఏపీఈడిబి అండ్ ఎక్స్ అఫీషియో సెక్రటరీ వారు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Nara Chandrababu Naidu garu, Shri Ravuru garu, Honorable Minister for Environment and Forests, Dr. P. Narayana garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Shri Suresh Kilam garu, Executive Director, Asia Pulp and Paper, Mr. Joseph Myers garu, CEO APP India, Shri Ugrasen Singh garu, Director APP India, Shri Potula Ramarao garu, MLA, Honorable MLAs, MLCs, Shri V. Vinay Chand garu, Collector Prakasam District, Shri Ajay Jain garu, Principal Secretary Energy and Infrastructure, Shri Praveen Koya, Director Ports, my colleague Bhavana Saxena from APEDB, officials of the state administration, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is a red letter day in the history of Andhra Pradesh, particularly in the history of Prakasam district. Today we are getting one of the biggest ever paper plants in the world with a capacity of 5 million tons per year and an investment of 24,500 crores. The plant will give employment close to about 4,500 people directly and anything about 12,000 people indirectly. More than 50,000 farmers will have regular avocation by growing pulpwood needed for the Asia Pulp and Paper plant at Prakasam. The company Asia Pulp and Paper is a part of the Synarmas group. It is one of the largest conglomerates in the world, arguably the largest paper manufacturing company in the world. The turnover of the group is in excess of 30 billion US dollars. That is more than 2,10,000 crores. They have the capital, they have the technology, they have the will, and they are here to implement the biggest greenfield FDI investment in India of 3.5 billion US dollars. Why have they chosen Andhra Pradesh? That is a question which is on everybody's mind. They had a choice to go to many other states. After all, coastal region is there all over India, not necessarily in Andhra Pradesh. The reason they have chosen is primarily the competitive business environment here created under the leadership of Honorable Chief Minister Mr. Nara Chandrababu Naidu. Apart from this, the beautiful coastline we have, the excellent skilled manpower we have, the 24/7 power we have, and various other amenities also played an important role. For the benefit of our friends from Asia Pulp and Paper, sir, I am very happy to state that not only Andhra Pradesh is number one in ease of doing business in India, second year in a row, ranked by the World Bank and the Government of India, but it's also ranked number one by a very important study of Asian Competitiveness Institute of Lee Kuan Yew Institute of Public Policy, National University of Singapore. Not only the World Bank, even such a prestigious institute such as Lee Kuan Yew Institute of Public Policy rated Andhra as number one. 4.5 years back, we were in a desperate situation. We had no capital. We had a budget deficit of more than 16,000 crores. We had absolutely no institutions worth the name and hardly any industries to talk about. But under the dynamic leadership of our Chief Minister, Mr. Nara Chandrababu Naidu, today the situation is something amazing. In fact, the
described Andhra Pradesh under Mr. Naidu as the miracle state of India. In fact, if you see really what has happened is nothing short of a miracle here. Our GDP from 1947 to 2014, about 70 years it took for our economy to grow to about 80 billion US dollars. That is about 5,60,000 crores. Today, our GDP, just in a matter of 4 years, it has grown to $124 billion. That is nearly 60% increase. Today, our GDP is well above 9 lakh crore rupees. Similarly, the per capita income has gone up from about 80,000 to above 1,40,000. Astonishing growth in the state. We are growing double digit not only in industry but also agriculture, service sector. Not 1 quarter, 2 quarter, all the 3 quarters. This is something which has not happened anywhere in India. Second thing, the way we are growing, by 2028 Andhra Pradesh will be $1 trillion economy. Andhra Pradesh is going to be, in quotes, a developed state on its own in the Committee of Nations. This is where our Honorable Chief Minister is taking us to. We have today grounded projects, over 2,000 projects with over 10 lakh committed employment of more than 7 lakh crore rupees. This is something astonishing because when we began in 2014, we thought we should have about close to about 80,000 to 1 lakh crore rupees as our investments grounded. But we have grounded. By grounded I mean not just projects which have gone into production, but projects which have gone beyond civil works. That means these are very, very, very serious persons. Already construction is underway. These are nearly 7 lakh crore rupees, representing nearly 45% of all the MoUs signed. India-wide, it is only about 14%. In Andhra Pradesh, it is 45%. This is something, again, astonishing. If you see the international experience, again, for the convenience of Mr. Kilam and my friends from Indonesia, Kia Motors, which came here about 2 years back, is almost on the verge of launching its first car in less than about 17 months since they started operations. Then, when Mr. Park, the chairman of Kia Motors, was asked in a public meeting as to which place he found among all the plants across the world where he found the most convenient place to do business, without battling eyelid, he named Andhra Pradesh. You talk of Foxconn. Foxconn started with a modest production. Then they found the atmosphere so conducive in Andhra Pradesh that they went to 1 mobile phone per second just in a matter of less than a year of its operations. Today they are making 2 mobile phones per second in Andhra Pradesh. Now this is again a major international project coming up, Asia Pulp and Paper. We hope that you will have a similar experience and you will bring many more investments into the state of Andhra Pradesh. Again, for the sake of Mr. Kilam and friends, I am born and brought up in the city of Hyderabad. Till 1995, Hyderabad used to be a sleepy little town. It's a beautiful city, no doubt. But except IDPL and a few small institutions, there was nothing to talk of in Hyderabad. That time, Mr. Chandrababu Naidu, as Chief Minister, he had the vision to develop Hyderabad as IT capital of India and as an international IT center. And nobody believed him. Lot of people criticized him as saying hype. I remember the word hype. But today, if you see, 22 lakh jobs are there in Hyderabad, direct and indirect, only because of our Chief Minister. And who benefited from this? At that point of time, I still remember people say that IT was for rich people. Not at all. I can tell you, in my own house, my mother's cook, her son is drawing, I'm talking of 4 years back, he was drawing 65,000 rupees from Cognizant Technology, 65,000 rupees. So this is it helped the poorest of the poor and people across the state. Today, every village in Andhra Pradesh has somebody in IT sector abroad. So this is the contribution of Honorable Chief Minister to the growth story of Andhra Pradesh. And I'm sure you will have a wonderful time in our state. We at the Economic Development Board
and the government of Andhra Pradesh would be very happy to make your project successful. My dear friend and CEO Invest India has also assured me that along with Invest India, he'll work with us to ensure that even the central environment clearances are quickly given to this project. I'm thankful to the Department of Ports, I'm thankful to the Department of Industries, to the District Collector and State Administration for the wonderful cooperation they have given to us in ensuring that this project gets underway at the earliest point of time. Thank you very much, and I wish you a wonderful and prosperous stay in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Thank you very much, sir. ఇక ఇప్పుడు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ పైన సంతకాలు జరుగుతాయి. వాటిని మనం ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం. పెద్దలు, ప్రతినిధులు ఏషియన్ పేపర్ అండ్ పల్ప్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీకి విచ్చేశారు. వీరందరూ కూడా మరి ఇప్పుడు ఏషియన్ పేపర్ అండ్ పల్ప్ తరఫున వారి యొక్క అంగీకార పత్రాలను మనతో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వారితోటి సంతకాలు చేసి ఒకరిదొకరు మార్చుకోవటం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం సంతకాలు కాదు, ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కందుకూరు గ్రామానికి, కందుకూరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధికి సంకేతాలు. ఎందరో కన్న కలలు నిజమవుతున్నటువంటి శుభవేళ ఈ MoU జరుగుతూ ఉంది. ఇక తదుపరి మాట్లాడటానికి ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ సురేష్ కిలాన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఏషియా పల్ప్ అండ్ పేపర్. ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు బీ హియర్. Thank you. Thank you. Honorable Chief Minister, Shri Nara, Chandrababu Naidu ji, Honorable Ministers, Honorable MLAs, government officials, friends from state media, district media, fellow colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Unfortunately, Chairman of the group who was supposed to be present here today could not make it because of the knee issue, and so traveling from a distance of, for coming from Chennai, 4 hours and then going back and then staying here. So he could not make it. My sincere apologies. Nevertheless, on behalf of the chairman of the group, Mr. T.G. Vijaya, I would like to welcome all of you and thank you for coming here for witnessing what is going to be a historic moment of this MoU signing, which you just witnessed. This is for basically setting up a pulp and paper unit of about 5 million tons in the village of Chevuru and Ravuru villages of Gudlur, Mandal, Prakasam district, Andhra Pradesh. It took me almost about 11 months ever since I met the Honorable Chief Minister for the first time on the 12th of February last year. And I very well remember he summed up the entire meeting in just one sentence. If you are serious, I will lay red carpet for you. Sir, all along for the last 11 months, it has been red carpet. Not only red carpet, it was very smooth and silky. Until now, I still walk on the red carpet. Cinemas Group, ladies and gentlemen, is one of the largest industrial house in Indonesia. And besides pulp and paper, we are also involved in the activity of plantation, cooking oil, palm oil. Then we are also into telecommunication, we are into real estate, banking, finance. As far as the paper activity is concerned, we started in 1978 in a small town in East Java called Mojokerto. It was a very small plant with 10,000 tons per annum. Today, between China and Indonesia, our combined capacity is over 20 million tons of pulp and paper. And this makes us one of the largest in the world. India embraces 15th rank amongst the paper-producing nations of this world. And when I say 15th, number one is China with about 110 million tons. India produces 18 million tons as of date.
Now, at the per capita consumption in India of 13 kilograms, it's way behind the per capita consumption of China, 77 kilograms, or for that matter, USA, 200 kilograms. So in the next 10 years, from the existing 18 million tons, India is going to go to about 40 million tons. And it is this exponential growth which attracted us to come to this part of the world. Like I said, it took me almost 11 months. We traveled to Maharashtra, we traveled to Gujarat, we traveled to Andhra Pradesh, various places in Andhra Pradesh, right from the north up to south, 8 locations. And then we chose this beautiful district of Prakasam. And I call it green gold mine. Some of you don't even know that you are sitting on a green gold mine. Now this project, once fully operational, will employ more than 4,500 people, directly or indirectly. But the most important key to the success for this particular plant will be the role of the farmers. They will have to play a very, very important role for our supplies of raw material. So, assuming we are talking about 2 million tons, then we are talking of almost about 100,000 hectares of forest, which I'm sure we can. I can, if I am assured of 8 million tons of wood, I can assure another investment of $3 billion. But obviously we'll have to wait. And in this entire journey, I would like to thank Mr. J. Krishna Kishore for helping us. I would like to thank each and every one of you who has helped me and reached in this journey. So far, it's just a milestone. We still have to achieve a lot more. Thank you very much, ladies and gentlemen, for coming here. తదుపరి ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మాట్లాడటానికి రావాల్సిందిగా గౌరవ కందుకూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ పోతుల రామారావు గారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. First, I welcome the delegates of Asia Pulp and Paper Industries with open arms and warm hearts of people of Andhra Pradesh. But at the same time, I must say that the leadership of our beloved leader and our Honorable Chief Minister of Government of Andhra Pradesh has taken the lead after formation of the new state and leading the state to the greater heights. And it was never witnessed before. As our EDB director mentioned, under his leadership, our Prakasam district will reach new heights of economic prosperity with his inauguration of 2 projects. These are the milestones to start with. And after that, there are many to follow. Today morning also, EDB delegates were mentioning that there are many other industries who are waiting in the wings to come to Prakasam district and to witness the growth. And at the same time,
today this Memorandum of Understanding. It's a great event, and at the same time I must mention its understanding with the farming community also. They should be the first beneficiaries of this prosperity. As Mr. Kellam mentioned, we are sitting on the green gold, and this green gold should be brought out and put it to use, and put to the use of prosperity of Andhra Pradesh under the leadership of our great leader. I once again thank our beloved Chief Minister for bringing these two units to our district, particularly to my constituency. I feel proud to be part of this entire occasion, and I am also proud to be an MLA under the leadership of our Chief Minister and part of this great occasion. Now with this, I conclude that this is a stepping stone for the industrial and economic revolution in the state of Andhra Pradesh, and many more to come. And once again, I thank our Honorable Chief Minister for his dynamic leadership, and I wish that he will continue to give us the vision and strategies to look forward and to take Andhra Pradesh to greater prosperity. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. ఇక ప్రచండ వేగంతో ప్రకాశం జిల్లా ప్రగతి వైపుకు పరుగులు తీసే శుభవేళ ఇది. ఇంతకుముందు ఎందరో పాలకులు ఎవ్వరి దృష్టిని అంతగా ఆకర్షించని సువిశాల సముద్ర తీరం వ్యాపారానికి, వాణిజ్యానికి, రవాణాకి ప్రకృతి ప్రసాదం, వనరులు, భూమి తల్లిని సంపూర్ణంగా విశ్వసించి ప్రారంభం చేస్తున్నటువంటి ఈ దివ్య అమరావతి ఆవిష్కర్త అపర భగీరథులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అత్యున్నత శిఖరాలకు చేర్చడంలో అవిరామ కృషి చేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో ఈ శుభ సందర్భంలో ఘనంగా స్వాగతం తెలియజేద్దాం. వారి ప్రసంగాన్ని ఆలకిద్దాం. Respected Suresh Kellam, Executive Director, Asia Pulp and Paper Industries, Indonesia, Director Mr. T.D. Vijay, CEO APP India, Mr. Joseph Mayers, Honorable Ministers, Honorable elected representatives and friends, media. ఈరోజు చాలా సంతోషం. ఒక పెద్ద కార్యక్రమానికి, అంటే మామూలుగా ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా ఒక్కొక్కసారి పీస్ఫుల్గా స్టార్ట్ చేస్తాం. పోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాతనే మళ్ళీ మనకు ఇండస్ట్రీస్ వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ టైం పోర్టు ఒక మేజర్ ఇండస్ట్రీ ఒకేసారి ప్రారంభించడం ఇది ఒక చరిత్ర. చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కోరుకుంటున్నటువంటి రామాయపట్నం పోర్ట్
ఇందులో మీరు చూస్తే ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, బెస్ట్ లాజిస్టిక్స్ పోర్ట్ ఇది. ఈ పోర్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఆనుకొని ఇప్పుడు మనకు ఇందులోనే భాగంగా ఏషియా పల్ప్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తూ ఉంది. ఈ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఒకసారి చూస్తే మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మనం చూసినప్పుడు దగ్గర మనం చూస్తే ఈ ప్రాజెక్టు 24,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ. ఈ కంపెనీ అరౌండ్ 1,05,000 crores ఆపరేషన్స్లో టర్న్ ఓవర్ ఉంది. 120 కంట్రీస్లో వీళ్ళు ప్రజెన్స్ ఉంది. 18 మిలియన్ టన్స్ ఫర్ యానం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అలాంటి కంపెనీ నవ్ 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఒక సింగిల్ లొకేషన్లో చేయడం, ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్, వాళ్ళ ప్లాంట్లోనే బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ అడ్వాంటేజ్ కూడా మనకు ఇందులో వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన చూస్తే 400 మందికి డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, 12,000 ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ వరకు కాకుండా ఈ ఇండస్ట్రీలో 50,000 మంది పల్ప్ వుడ్ ఫార్మర్స్, ఎవరైతే యూకలిప్టస్ వేస్తారో, సాగు చేస్తారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు తయారు చేసే వుడ్ అంతా మనం కొనే పరిస్థితి వస్తుంది. యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. దెర్ ఇస్ ఎ మార్కెట్ ప్రాబ్లం. In this state, there is no pulp industry or paper industry. So with this company, then there is a lot of advantage for the farmers. Even their income will increase. And also this is the first of its kind. 24,000 crores FDI. It is nearly $3.5 billion US. Probably in the country itself in the recent time, this is the largest investment. There is no doubt this is the largest investment in Andhra Pradesh. Recently, Kia Motors has invested around 15,000 crores. That is the largest investment at that time. Now it is bigger than that. The art technology, state-of-the-art technology, and also they are promoting environment friendly and sustainable. Now it is a Indonesian company and also subsidiary of the Sinar Mas Group. He is among the most recognized and respected brand in Indonesia and also Southeast Asia and globally recognized. That is the strength of the company. And also from Andhra Pradesh side, if you see, we are having clear vision. By 2029, we wanted to be number one in the country in terms of investment and also per capita and also happiness. And also on ease of doing business, we are number one as on today. First year we are number 2, second year, third year we are number 1. We wanted to be distant number 1 in the near future. I am planning Andhra Pradesh will be one among top 5 in the world on ease of doing business. That is how we are planning. Recently, Lee Kuan Yew Institute of Business, this is the LKY School of Public Policy, Asia Competitiveness Institute, ACI, Singapore, they studied Indian states. Ultimately, they rated Andhra Pradesh is number 1 in ease of doing business. And also if you see here, recently Government of India, DIPP and also World Bank has obtained the opinion of the industrialists. The feedback, positive feedback, nowhere in the country, 86.5% people are happy. They endorsed about Andhra Pradesh is the best state in terms of investors friendly state. Even
we had nearly 2,622 MoUs. 3 times we have conducted partnership submits. We are able to establish MoUs nearly 15,48,743 crores. If you complete all these projects, nearly 33 lakh employment we can generate. And also not only entering into MoU, if you see here 8-10 projects already commenced, and also employment has come 2,51,000, 1,77,000 lakh crores they have spent. Some of the projects nearly 211, it is beyond civil works, and also 5,27,000 crores investment is coming. We are going to get around 7,66,000 employment. Both put together, we are going to get 10 lakh employment, 1 million employment. And also on MSME, we are going in a big way. In MSME, we are able to generate nearly 3 to 4 lakh employment as on today. Coming to this project, I am very happy. If you see here, this is one of the most beautiful place. 2 kilometers from National Highway. That is the beauty of this project. From here in this district, there are 7 national highways. This national highway is going to connect Chennai, one side, another side, it is going to connect Calcutta, and also from here, it is going to connect Bangalore, and also so many destinations it is going to connect. That is the beauty of this site. And also if you see here, 6 kilometers from Tettu railway station. We can have one loop connecting to this airport. It is very easy, this port. This is the railway station is only 6 kilometers. There is a railway line, broad gauge. It is connecting Chennai to Calcutta, so even Hyderabad. That is the biggest advantage for us. Even airport is coming 61 kilometers from here. It is only 30-35 minutes time maximum, or 20-25 minutes. There is a nearby 2 towns. One is Kavali, one is Kandukuru. That is another advantage. And also, if you see here, water is available from Rallapadu Reservoir, Lingasamudra Mandalam, 50 kilometers from here. That water can keep here Chevuru tank. It is 357 acres of tank. We can keep water. And also there is water is available in Somasela. We can take water from Somasela, any amount of water, there is no problem. So water is available nearby in Nellore, power generation is there, road is excellent road, railway line is available, airport is available. Then from here, our capital also is only 1.5 hours, maximum 2 hours journey. If tomorrow the Amaravati Anantapur Expressway will come, it will be nearer also. So with all means, there is a lot of advantage for us here. Now I am requesting management of Asian Pulp Paper, Suresham, Kelam. Just now they have signed MoU. 0 date has started now. Already 1 hour is over, or half an hour is over. Now you have to calculate hours, days, not weeks or months or years. Now from my side, I am assuring from my officer side also, we will extend all the cooperation. Real time we will get it done things. I am requesting all local leaders here. They are having money, they are having experience, they are having technology. Now only the issue, locally it is a long demand. Everywhere people are asking industry, so that we will get employment. And also here there is an advantage, industry come port. That is the biggest advantage. Now all farmers has to cooperate for a win-win situation.
I am asking my collector and also his management, and also elected representative MLA and other leaders, they will be in touch with the local people. From now onwards, they will work together so that we can complete land acquisition at the earliest, and also by negotiations. Always in Andhra Pradesh, I am assuring Ramayanpatnam also, all farmers, people are having confidence on me. Even in capital, 34,000 acres of land, never in the history of any independent country, any democratic country, they have given me. Only they told me, we are having confidence on you. Now, after development of this total infrastructure, around 25 to 30% of land I am giving back to them. Now, trunk infrastructure we have developed, and also land pooling, land infrastructure we are developing in a big way. Ultimately, people are getting better money compared to earlier. Now everybody is very happy. Now this project has become one of the most iconic project itself. Even building by buildings, infrastructure, it is a green field. That is how we created. Tomorrow, I don't have any doubt, Ramayanpatnam will be one more township itself. It is going to become one of the best township, model township. We will plan from now onwards. Ultimately, people should get better living standards. They have to get better income. And also, here, by doing agriculture or by doing business or by doing employment, they have to get better income. Thereby, they have to get better living standards. I am assuring Ramayanpatnam area people itself, around 10,000 people are residing in this area. All of them, it is going to transform your future. మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రైతుల సహకారం లేకపోతే ఏ ప్రాజెక్ట్ రాదు. అమరావతి చూశారు, రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చూశారు, ఇంకో పక్క ఇండస్ట్రీస్ చూశారు. కియా మోటార్ ఇదే మరికి వస్తే కొంతమంది పోయి మీరు ల్యాండ్ ఇవ్వద్దని చెప్పారు. కడాన వాళ్ళు తిట్టి పంపించారు అపోజిషన్ పార్టీని. మీకు బుద్ధి ఉందా లేదా? మా ల్యాండ్కి నిన్నటి వరకు 30,000, 40,000 విలువ లేదు. ఈరోజు లక్షల రూపాయలు మాకు ఇస్తామంటే మీరు వద్దని చెప్పడానికి మీరెవరు? మేము ఇస్తామని ఎదురు తిరిగి ప్రభుత్వానికి ల్యాండ్ ఇచ్చిన వ్యక్తులు అనంతపురం జిల్లాలో కియా మోటార్స్కి. దానివల్ల దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ నౌ. ఒక కియా మోటార్ ల్యాండే కాదు, మొత్తం ఆ చుట్టుపక్కల జిల్లా మొత్తం ల్యాండ్ వాల్యుయేషన్ పెరిగిపోయింది. ఒకప్పుడు ఎడారిగా మారిపోతున్న జిల్లా ఈరోజు ఒక వెల్తియెస్ట్ ప్లేస్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ స్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క ఫేస్ లిఫ్టే మారిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది, దాని వాల్యూయే మారిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరిని చెప్పినా ఇక్కడ ఉండే ప్రజానీకం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మీకోసరం వచ్చిన ప్రాజెక్టు, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం వచ్చిన ప్రాజెక్టు. కావాలని చెప్పేవాళ్ళు రాజకీయం కోసం మీలో రెచ్చగొడితే వాళ్ళ పనులు అవుతాయని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తారు, 2-4 ఓట్లు వస్తాయనుకుంటారు. కానీ మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, మీ భవిష్యత్తు కోసం ఈ ప్రాజెక్టు ఎంత తొందరగా వస్తే అంత ఉపయోగపడుతుంది. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, మీరందరూ కూర్చొని ఒకసారి ఆలోచించండి. మనం పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ఊరికే రారు, వాళ్ళకు కూడా లాభం ఉంటేనే వస్తారు. ఎక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పీస్ ఉంటే, ఎక్కడ ప్రభుత్వం ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటే, ఎక్కడ అవినీతి లేకుండా ఉంటే అక్కడికే వస్తారు. ఈరోజు వాళ్ళు 24,000 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే చాలా స్టేట్స్ రెడ్ కార్పెట్ వేస్తారు. మన దగ్గర ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఆ అడ్వాంటేజ్ సీ కోస్ట్. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేది ఫర్దర్గా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే రామాయంపట్నం పోర్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం, ఇంకొక పక్క దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈరోజు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన ఇక్కడ నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాం, కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం, రైల్వే లైన్ ఉంది, రోడ్లు బాగా ఉన్నాయి, ఇంకొక పక్క ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకున్నా, మళ్ళీ మనం కానీ వచ్చిన వాళ్ళని ట్రబుల్ పెట్టినా,
లేదంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మేము కూడా ఇది చేస్తున్నామన్నా మనకు నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ కల్చర్ ఒకటి రావాలి, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. రైతు భూమి ఇవ్వాలి, ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి కావాలి. అదే సమయంలో వచ్చిన ఇండస్ట్రీ కూడా అక్కడ ఉండే రైతాంగానికి అనుకూలంగా ఉండాలి, వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ కోసం పనిచేయాలి. అదే సమయంలో ప్రభుత్వం కూడా అన్ని విధాలా మీకు సహకరిస్తాం. ఇద్దరు కూడా వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం, కొంత ల్యాండ్కు మేము కూడా ఏమేం చేయాలి అవన్నీ చేస్తున్నాం. అల్టిమేట్గా మా అభిప్రాయం ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, ఈ ప్రాంతంలో ఉండే రైతులు బాగుండాలి, భావితరాల భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు కావాలనే ఏకైక కోరిక తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఈ విషయాన్ని ఆలోచించుకొని మీరు పూర్తిగా సహకరించాల్సిన కోరుతూ ఇప్పుడే నేను మాట్లాడినాక నేను చెప్పాను 2 ఫౌండేషన్లు అయిన తర్వాత పక్క రూమ్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 10 నిమిషాలు మీతో కూర్చుంటాను. మైల్ స్టోన్ కూడా నేను క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 0 డేట్ స్టార్ట్ MoU చేసినాక మీరు వెళ్ళిపోయి ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళా కనపడడం కాదు. మీకు పర్మిషన్స్ ఏమి రావాలి, ఏం చేస్తున్నారు, మీ పెట్టుబడులు ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి, మేము భూమి కానీ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈరోజు నేషనల్ హైవే నుంచి ఒక 2 కిలోమీటర్లు ఉంది, ఈ 2 కిలోమీటర్లు 4 లేన్ రోడ్ వేయడం. అదే మరి పక్కనే మనకు కావాల్సినటువంటి నీళ్లు ఉన్నాయి, నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి, నీళ్లు తెప్పించడం. ఎవ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఆ విషయం చెప్పాను, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ఏ విషయం కూడా నేను తీసుకుంటే చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాను. నేను ఏ ప్రాజెక్టు కూడా ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు ఎంత ఆనందమో ప్రాజెక్ట్ అయ్యే వరకు వెనకబడతాను. ప్రాజెక్ట్ వేసిన రోజునే ఇనాగరేషన్ డే కూడా ఫిక్స్ చేస్తాం. సో దట్ 2 ఫిక్స్ అయితే ఇంకా మధ్యలో ఎక్కడ పోయే పరిస్థితి లేదు. ఆయన 2.5 years అడిగాడు, నేను మాత్రం ఒకటే చెప్పాను, మ్యాక్సిమం 18 months నుంచి 24 monthsలో కంప్లీట్ చేయమని కోరుతున్నా. కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏషియా పల్ప్ అండ్ పేపర్, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్ డిఫరెంట్లీ. If you see here, Kia Motors is from South Korea. They want to take 1.5 years, 2 years. Then I told him they have to complete within 12 months' time. Now 12 months has come. This month, first car manufactured in Anantapur is coming on roads. On 29th, we are fixing that date. Long back, I fixed this date. January, first car has to come. Yesterday, one more company, TCL, hardware and electronics, I had a meeting. One of the best company in China. They are starting their company, their industry in Tirupati. They asked me 18 months. Then I told them, I know your speed, scale, and also skill. That is 3 years they are promoting always. So I told them, if that is the stage, can we complete within 8 months' time? Then he thought 2 minutes. Then he said, yes, we will complete within 8 months' time. Even now I am asking you, you asked me 28, that is 2.5 years, 30 months. I am asking you to complete 18 months or maximum 20 months' time. Long back at that time, technology is not available. I was able to complete high-tech city within 14 months or 13 months' time. Now I am requesting you, getting clearances is one. From now onwards you will start. Everything fall in line. Ultimately, you have to plan in such a way. This project has to be completed from 18 months to 20 months' time. Done? Okay. Gettiga, meerandaru gettiga chappatlu kotti abhinandinchandi. I am very happy. My collector will be the in-charge officer of this project. You will coordinate every week, and also every month, they will come and report to me what happened in this project. Krishna Kishore, our industry secretary, will coordinate. Every month they have to report to me. Up to 20 months or 18 months, whichever is early, they have to complete the project. And also we will fix at the appropriate time inauguration date also from now itself. So with this, I am very happy. Today, one more history in Prakasam district we are creating. With this history, Prakasam district will be
one of the most prominent districts in Andhra Pradesh, not only in Andhra Pradesh, in India. I wish all the best for all of you. Andariki namaskaralu, ధన్యవాదాలు. Thank you. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సార్. మరి మీ చేతుల మీదుగా ఇండోనేషియా నుంచి మరి ఇక్కడికి విచ్చేసి భారీ పెట్టుబడులతో మనందరి భాగస్వామ్యంతో మరి ఆర్థికంగా పరిపుష్టి కలిగించడానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ సురేష్ కిలాం గారికి మీ చేతుల మీదుగా సన్మానం చేశారు. అలాగే ప్రస్తుతం మిస్టర్ జోసెఫ్ మేయర్స్ CEO ఇండియా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు ఉగ్రసేన్ సింగ్ డైరెక్టర్ ఏషియా పల్ప్ అండ్ పేపర్ ఇండియా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మిస్టర్ జోసెఫ్ మేయర్స్ CEO ఇండియా వారికి మీ చేతుల మీదుగా అభినందనలు, ఒక చక్కటి జ్ఞాపికను అందిస్తూ ఉన్నారు. మనందరం కరతాళ ధ్వనులతో వారికి శుభ సందర్భంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ పైలాన్ ఆవిష్కరణ